वासुदेव वासुदेव पापरोगादिग्रस्तानां प्रजानामार्तिनाशकम् धन्वन्तरि समं वैद्यं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णार्यतनूजातं धन्वन्तरि समप्रभम् वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. So we continue our study. Так, продолжаем изучение наших материнских тинктур и низких разведений относительно патологий. Next condition we see diarrhea. Следующее состояние – диарея. Podophilum. Подофилум. When there is подофилум. What? Sorry. When the stools are very loose, watery, gushing. Водянистый, расслабленный стул. So, for example, if there is much stomach pain, motions, etc., they are under treatment of with naxomic or lycopodium or something else. In between, if they get these watery stools, then temporarily we can give podophyllum 6. Например, мы лечим человека от всяких желудочных проблем, дали ему нуксвомику в потенции. Вот, и если у него развился такой вот водянистый стул, мы можем подофилум дать. 6? 6. Шестерки. We can repeat it after every stool or twice or thrice a day. Мы можем дать шестерку 2-3 раза в день или после каждого стула. Then generally we use kurchi. Также мы иногда используем курчи. Курчи, он написано на... It has another name, Holarrhea. Его... Holarrhea anti-dysentery. What? Holarrhea? Holarrhea. Anti-dysentery. It is another. Holarrhea. It is the same. Two names of same medicine. Kurchi and Holarrhea is the same, yes? Same, yes. It is not sure, it is same. Да-да. Против дизентерии. Holarrhea dysenterica or kurchi. Холярия, полное ее название холярия дизентрика или второе ее название курчи. Like Anantacharya and Ananto. Like Anantacharya what? Like Anantacharya and Ananto. Both indicates same person. Both names indicate same medicine. Both names indicate same medicine. Как ему как сказали, мне оба по этим. Ой, я не поняла. Это была шутка. В общем, я не сумела ее перевести. Да, конечно, да. Вот это он сказал. Yes, окей. Да, это говорит как Ананту и Анантачари. Также и Курчи и Холярия. Саша, достойная смена растет. В следующий раз ты будешь переводить. Sasha is translating better than me. Understanding you better than me. No, your mind is in
medicines, so you can guess the name. Your mind is in medicines. Absolutely, yes. It's okay. So yeah, it all kinds of means the area passing stool many times. Sometimes it is normal stool, but the patient passes many times in a day. Иногда бывает, что нормальный даже стул, но человек бегает, ну, по много раз по большому в туалет. So we use this kurchi in mother tincture and six also. Мы можем использовать материнское тоже. Ну, то есть вот курчи мы даем тогда, когда он много бегает, не обязательно даже жидкий стул, но просто частый стул. Camphor. Камфора. So cholera like stools. Холероподобный стул. Cholera like stools. Холероподобный стул. So after every stool, the patient becomes more and more weak. После каждого стула человек становится все более и более слабым. So it is better to start in these cases with 6 CH after every stool. Лучше начинать с шестерки после каждого стула. So the gap between the two episodes will be increased initially. И улучшение отслеживать, потому что между двумя походами в туалет увеличивается время. And then after, when it again it repeats, then we can give 30. Then it Если will cure the case. стало лучше, но не до конца, тогда мы можем дать 30-ку. Merxol, Mercar, sometimes it is necessary that we use it in 6. Иногда нужно, чтобы нам необходимо бывает использовать меркуриум солюбилис или меркуриум коррозиус в шестерке. Gummy motions with offensiveness, Это excoriation, стул разъедающий с плохим запахом. pus in stools, pus. С гноем в стуле. So in severe cases, when the stool is very repeated, it is appearing very repeatedly. Then instead of directly giving in potency, we can give in 6 CH. So after a bit relief, then we can give it in potency. You give it in? It is in To rise the potency. in extreme cases, it is better to give in 6 CH so that it works faster. Yes. Вначале лучше давать в шестерке, чтобы это быстро работало. Ну, острое состояние, чтобы можно было повторять, чтобы быстро работал препарат. Чем выше потенция, тем медленнее он включается. So with all these combination, gummy stools, offensiveness, pus, and if it is mixed with blood and burning, then we can give Mercur instead of Merxol. А если у нас при тех же симптомах частый стул зловонный, жидкий, если туда прибавляется еще кровь к гною, тогда меркуриум коррозиус лучше, чем меркуриум солюбилис. Меркуриус или меркуриус коррозиус. Коррозиус. Тоже меркуриус. Плюс меркор. Меркор. Это две соли, две ртутные соли разные. Мерксол и меркор.
So in cases of cancer, we do not have good mental symptoms. After it come from other treatments, if this tool is very alarming, then it is better to start with 6 potency for Ну, palliation. также у раковых больных после лечения там всякими другими препаратами может вот развиться такой стул. И вот для паллиативного лечения мы даем шестерки меркуриус. So in some chronic and extreme cases of liver or digestive troubles, there is passive bleeding. Passive bleeding. Ага. При некоторых состояниях у нас развивается пассивное кровотечение. So then we observe the stool is dark brown or black. Мы можем понять про пассивное кровотечение, если у нас есть милена, то есть если черный стул. Черный стул или коричневый. With or without pain. With or without pain. И все это безболезненно обычно. Может быть и с болью. In such conditions, after giving the indicated remedy, we can give left-hander in 6 potency. В таких случаях мы можем дать лаптендру. Лаптендра. Угу. Или лептандра она называется, я не знаю, как по-русски. Лептандра. So next, we come to headaches. Теперь мы переходим к головным болям. So most commonly, after giving a remedy in these cases of headaches, we give Onosmodium 6 as a result. Обычно, но как вспомогательный препарат, мы можем давать в низком разведении оносмодиум. Оносмодиум. Mostly they get relief. In 80% we have success rate because we cannot change our remedy frequently in Third letter you miss. You missed one letter. Onosmodium. Sorry. So treating chronic cases, we cannot repeat the main dose so frequently. Да. Then to avoid this aggravation, we can use this Onosmodium as a reserve. В хронических случаях мы же не можем высокую потенцию повторять часто. Поэтому если у человека начинается обострение в виде головной боли, мы даем вот это низкое разведение оносмодиум. И оно обычно в 90% случаев хорошо срабатывает. Хронически? Любых заболеваний? Это может быть любое заболевание. Если осложнением является головная боль, либо если мы лечим головную боль, дали хронический препарат, идет обострение. Витя, ты так на меня смотришь, как будто ничего не слышишь. А что ты поближе не сядешь? Лучше же будет. So we have another remedy called Theridion. Тиридион? Ага. Тиридион. So when there is intense headache and mostly aggravated by bright light. By? Bright light. Bright light. Тиридион – это препарат от головной боли, который обостряется от яркого света. Bright light. Or then generally we can give this as a reserve, Theridion. Если есть такая модальность, можно дать тиридион. Обострение от яркого света.
Кто-нибудь это не забудьте фото сделать, пока не стерли. When you finish, we will make. А это не четвертый препарат, Кучи и Бавария, а все тот же второй. Это один, да. Но это не важно. Но он там написал. Ну да, да. Это как будто разное. After Kurchi, put, please say, yeah, like. No. Another. No. It is one. So to understand that it is one, равно напишите, пожалуйста. Я не знаю, как по-английски. Yes. Equal. Oh. Equal. Thank you. Okay. And we have another remedy. We do not use it so commonly like Theridion and Onosmodium. It is Cocculus indicus. I use more Cocculus indicus than Onosmodium. Cocculus indicus is the medicine of contemporary life because everybody is sitting in the gadget the whole night long. And they have Yes. headache and it helps. Headaches after loss of sleep. Yes. Она сказала, что препарат еще есть от головной боли, который не очень, не так часто используется, это Cocculus indicus. Вот. А я возразила, что первые два как раз меньше использую, а этот очень часто использую, потому что это головная боль от недосыпа. Очень многие сейчас поменяли там день и ночь, а если надо работать, то ночью сидят в гаджетах, потом у них головная боль от недосыпа. Cocculus indicus отличный препарат. Generally in Cocculus indicus, the headache starts from behind the head in occipital. Обычно головная боль у человека начинается с затылка. Occipital. Yes. С затылка. Затылочная головная боль. Она затылочная головная боль или она началась с затылка? We have a complete mathematics of Cocculus indicus only, then you can give in potency. We have the complete picture of this medicine, then we can give it directly in potency. But mostly, while treating the chronic form of diseases, sometimes the patient will not get sleep. After that, he will develop such a kind of headache. Then you can give it in 6 CH without disturbing the main remedy. Обычно, у Cocculus indicus очень хорошая материя медика, то есть он хорошо описан, и поэтому его чаще используют в потенции, вот. Но в данном случае доктор рассказывает, что когда мы делаем хроническое лечение, и у человека, например, на фоне хронического лечения сон нарушился, и потом из-за недосыпа развилась вот такая вот боль, мы можем дать шестерки. В таком случае просто как вспомогательный препарат. After the humanity, nowadays increasing use of mobile phones. Throughout the night, they are seeing the mobile phones. This is also a cause for Cocculus indicus headaches. И также по наблюдениям, значит, в наш век злоупотребления гаджетами, просто от использования гаджетов головная боль наступает, и вот от нее тоже Cocculus indicus хорошо помогает. And sometimes the opposite time of working, the working time is altered than the normal routine. If a person in India wants to work for a client in America, then he has to wake all the night and work. In such cases also, this Cocculus indicus. Cocculus indicus также прекрасный препарат для тех, кто вынужден работать по ночам. Сменная работа, очень часто там всякие нефтяники, там газовики, они смену работают. Много таких профессий на самом деле. Вот, когда вынужден работать по ночам, или, допустим, индус, который работает с Америкой, или русский, который работает с Америкой, он вынужден работать ночами. И начинают развиваться головные боли, в таком случае нервозность, то есть, и вот Cocculus indicus хорошо помогает.
Последствия, дурные последствия недосыпа. Не только головная боль. Then we have to, Мы говорили ранее, что мы используем его как лечащий препарат высокой потенции, но также предлагается использовать в хроническом лечении, если это обострение, то шестерка. А если мы лечим побочный эффект ночной работы, тогда двухсотка, тридцатка. Мгм. then we have two remedies, sanguinaria and spigelia. И еще два препарата. Интересно, сангвинария и спагелли. Сангвинария и спагелли. Yes, right side and left side. If there is the affinity is very strong, every time he's getting only on one side. Then we can, Да. Еще у нас есть вот сангвинария и спагелли. Это два препарата при односторонних головных болях. Вот, сангвинария правосторонняя, и спагелли левосторонняя. sanguinaria on right side, spigelia on left side. Сангвинария правосторонняя, спагелли левосторонняя. Then blood pressure, we have already discussed, but just we revise it. Blood pressure. Мы уже говорили про высокое давление, но давайте еще раз повторим. Итак, гипертония, следующая тема. So if it is high, we use Ravalfia serpentina. Помним, что если гипертония, то мы используем раувольфию серпентин. Материнской настойки. Раувольфия серпентин. Linda, what is your experience with raувольфия серпентин? Does it work? Same. Doesn't work. Fact. Then there is another remedy we can try. Mhm. This is Мы обменялись. amyl nitricum. Амилнитроза. 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 Amyl nitricum. Амилнатрий. Амилнатрий. Смотрите, с Раувольфией там непонятно, на самом деле. У Линды тоже не работает. У меня не работает. Ну, сколько не пыталась. Амилнитрикум. So in some cases, when the Ravalfia is not really working, Sorry, could you repeat this? when the Ravalfia is not really working, in some cases, we have tried this amyl nitricum in 6CH potency. Если Раувольфия не работает, мы даем амилнитрикум шестой потенции. But I don't know, can we use it for a long time or not, like Ravalfia? Но я не знаю, можно ли его использовать долго. But it can be used in potency, I think. Yeah, potency, yeah. Sometimes when Glonin is not working, this has really helped. Амилнитрикум неизвестно, можно ли использовать часто, в частых повторах и долго. Вот. Но можно в потенции. In low blood pressure, we use Cratagus. In low, In low forms of, in hypotension, low blood pressure, blood pressure we use Cratagus. we use Cratagus. При низком давлении мы используем Cratagus. So I'm using it in high blood pressure due to the fatty, atherosclerosis. Because of this high cholesterol, because I thought that is dissolving this
high cholesterol patches. Not patches. Blotches. In some cases like atherosclerosis and heart troubles, when sometimes the BP is funny, it may be 140 or 150 by 50, 60 like that. Okay, maybe I'm wrong. Ананто говорит, что So in some cardiac conditions, мы in some cardiac conditions, the diastolic and systolic shows big difference. Yes, I understand. Ну вот, да, мне нужно еще поизучать этот вопрос. Ананто говорит, что протегус, боярышник, мы используем при низком давлении или когда верхняя высокая, а нижняя низкая, когда очень большая разница между верхним и низким. Then Dr. Bucci given a formula. Доктор Буджи дал такую формулу. RTC. That is RS Rauwolfia serpentina Это plus настоя. Рауольфия трибулюс. Энкратегус трибулюс. Да. Рауольфия трибулюс тереструс. not tribulus. Извините, не It is трибулюс. terminally Arjuna. Терминалия. Terminally. Ага, да. Я вот тоже удивилась. Рауольфия, терминалия, Арджуна и Кратегус. In high blood pressure, yes? In high blood Yes, pressure. in blood pressure when there is fluctuation, it is not stable. Нет, при скачках давления. Jumping blood pressure. Jumping. High, like this, yes? Yes. Да, когда у нас скачки давления, доктор Буджи применял вот этот РТС, это рауольфия серпентин на терминале Арджуна и Кратегус в смеси. So it is well in also the cases of arrhythmias. The change in the beat of heart rhythm, then also this combination is very useful. Также при аритмии. Также при аритмии применяются вот эти три настойки в смеси. Слушай, какой это бляшки? Холестериновая бляшка. Кратегус. Вот написано Кратегус. There is a mistake. You missed. Wait. Yeah. And what do you use? What are you using? CRAE. Yeah, it means okay. And what are you using to dissolve this cholesterol flakes in the vessels? Atherosclerosis, yes. Did Dr. Bucci? Crataegus acantharia. Maybe CRA, then TAEGUS. yeah, it's okay. It doesn't happen. Кратегус, короче, не критагус. Кратегус. Ну так читается, Кратегус. Пишется так, Да, Кратаегус пишется. Читается Кратегус. CRATAEGUS.
So about cholesterol flakes. Huh? Cholesterol flakes in the vessels. Hmm. Is there any mother tincture? Cholesterol. Yes. I know that in people eating Calteria. There is huh? a medicine called. One moment. I do not remember its spelling. Mm. I know allium sativa is acting well, but only in people who eat meat. Allium sativa is very good. Голтерия. Голтерия. Гаултерия. Гаултерия. Для рассасывания холестериновых пляшек. In treating this cholesterol is useful. Гаултерия. In high cholesterol is useful, yes? In mother tinctures. В материнской тинктуре. Саш, подчеркни, пожалуйста, чтобы я у тебя переписала. Мне нужно одного. Chelidonium, of course, chelidonium is also useful. In many cases, when we give chelidonium, it has many dimensions. Good. It can control jaundice. It can control the hepatitis virus. It can control the cholesterol. It can control the pain. It can control the gallstones. Every time it is very useful. И хелидониум тоже очень хорош для холестерина. То есть против холестерина. Окей, good, thank you. So next we go swellings and pains. Теперь следующая тема – это боли и отеки. Боли и отеки. So Just a minute, one question. Когда пульс падает ниже 50-60, что в этом? Yes, good question. Peter is asking what you are using against the bradycardia. bradycardia. Bradycardia, yes. Terminally Arjuna. Terminally Arjuna. Терминалию Арджуну используют от брадикардии. Напиши, пожалуйста, если тоже подчеркни, пожалуйста, терминалию Арджуну от брадикардии. Как еще раз? Терминалия Арджуна от брадикардии. Я вот не знаю, вот это. Терминалия. No. Yeah, it's okay. Ничего It's не very надо. sacred tree. It's very sacred. It is very sacred tree in India. We also do Лучше. homo, Yeah, fire ritual. Да, вообще терминалия Арджуна это очень священное дерево и растение, и его используют в хоме. Ну, в смысле, вот в этих домашних ягодах. So in Ayurveda also, Yes. when preparing these medicines for heart conditions, they generally use this herb. Yeah. В аюрведе тоже Арджуна препарат. Это препарат для сердца. Это отличный сердечный тоник. Время от времени пропивать его можно. Тем, у кого есть эта тема. Арджуна. Нет, это уже не отдашь. Для сердца. Это просто сердечный тоник. Арджуна называется препарат. Зачем? Не надо, пожалуйста. Не надо все путать, а? Записывай сам. Арджуна. Мы тут записываем название гомеопатических препаратов. Если мы сюда и аюрведические будем записывать, мы же потом вообще запутаемся. У нас есть уже терминале Арджуна. Это гомеопатический препарат. So the swellings and pains, we have many remedies, but we discuss most commonly using remedies. От отеков и болей у нас
Вообще почти все препараты могут быть использованы от отеков. Тема отеки. Ну да. Отеки и боли. Но мы самые употребимые вот в таких вот в низкой потенции сейчас говорим. Мгм. So, most commonly, when there are edema of foot, then we use hydrostasis. In edema we use hydrostasis. Hydrostasis in edema? Hydrostasis. Yeah. Гидрастис. Гидрастис мы используем in edema, yes? Edema. Yes, in edemas. Да, при In отеках edemas. мы часто используем гидрастис. I didn't know. I know. In terms of after edema, because of after. Yeah, heart. Is it Yeah. also Linda is asking if edema is because of bad function of heart, cardiac edema. Yes, any kind of edema. Maybe it may be for cardiac or lungs problem or liver problem. They got edema. After giving a main dose, we can use this to prevent this accumulation of fluid. Да, гидрастис используется для любого, для любой задержки воды. И при сердечных отеках, и при почечных, печеночных, при любых. Асцитис, Ascites also. даже при асците. Асцит, водянка. На продвинутых стадиях обычно цирроза или рака живот отекает очень сильно, это водянка, и даже привить. So in its materia medica, we find it is also indicated in hard swellings, but I don't know. Mostly in all soft swellings, it acts very good in my experience. В материи медики написано, что при сердечных отеках тоже, но в моей практике больше вот от мягких отеков. От отеков мягких тканей. Гидрастис это у нас. In cases of hard swellings, generally we use phytolog. What do you mean by heart swellings? When we press the swelling, it is hard. There is swelling on the body. When we make a pressure, we feel hardness of the swelling. Hard, not hard, hard swellings. Слушайте, извините, пожалуйста, я там набрала в предыдущем предложении, не про сердечные отеки было. От этих, сейчас. От твердых, в материи медики написано, что от плотных опухолей тоже помогает, но на самом деле в моей практике от мягких опухолей только. Ну, не опухолей, этих отеков. Ну, знаете, да, что бывают очень плотные такие опухоли. От плотных опухолей, не опухоли, а отеки. Да, от таких вот сильно плотных отеков помогает фитоляк. Фитоляк. Фитоляк от плотных, да? Фитоляк от плотных. Okay. Then you all know many remedies like arnica, you all know. Swellings in arnica. Арника, следующий препарат при отеках. After blunt injuries or any injury, there will be swelling with sensitiveness. Да, отеки Least touch has aggravation of. болезненные, ну вот когда синяки там всякие, при травмах. Отеки при травмах арника. Модальность – это крайняя чувствительность к прикосновению. Арнику можно узнать по тому, что когда ты к ней пытаешься приблизиться, чтобы как палец только протягиваешь, она сразу отдергивает и, и орет. Не трогайте. Боится очень, да, потому что больно. So this usage of arnica in 6 potency,
was first given by Master Rike only. Использование арники в шестой потенции было дано нашим мастерам. Because after injury, generally in regular practice, many practitioners give arnica in 30, 200 or 1M potency. Многие дают там в 30-ке, в 200-ке после травмы. Но мастер вот стал давать в шестерке. So when we give in higher potency, it takes time Да, for почему? its action. Когда чем выше потенция, тем медленнее включается препарат. А если очень острое состояние, мы даем шестерку, работает мгновенно. А 30-ку нужно подождать там часик, чтобы заработал. А 200-ку даешь больше. So instead of giving it in high potencies, if you give frequent doses in 6 potency, then the patient gets more relief Да, instantaneously. работает быстрее, человек получает облегчение. Если очень острый случай, шестерочку приняли, а часто можно повторять. У Ганимана до 5 минут от 24 часов написано при острых случаях. А? Если очень острый случай, если просто ахтунг полный, можно и через 5 минут. Да. So the basic nature of any swelling, the basic nature of pain in arnica is fear of touch, fear of being touched. Самая главная модальность, мы уже сказали об этом, это боязнь прикосновений. Очень боится, что к нему прикоснуться. Это при любых состояниях, вы знаете, да? Это может быть никакой не синяк, ничего. И если вы видите эту модальность, что человек просто ужас как боится, чтобы к нему прикоснулись, можно смело давать арнику. So if you go and see the injury of the patient, instantly he says, don't touch it. While we see it for the first time also, he said, no, don't touch it. Да-да. То есть ты еще и не собираешься к нему прикасаться, только даже ты прям подходишь к его изголовью, вообще к нему подходишь, он уже начинает орать, только не трогай. Даже если обнять его. Не знаю насчет обнять, мы все как гомеопаты говорим. Не знаю насчет обнять. Да. Then we have Cistus canadensis. Цистус канаденсис. Цистус канаденсис. So here, mostly the swelling will be in the lymph nodes. Это его используем при отеках лимфатических узлов. Soft ones or hard ones as well. Both. If it is in lymph nodes, in some children we find in tubercular diathesis or the family history of tuberculosis, the lymph nodes on the neck, we can observe the swellings. So in such cases, after giving the indicated remedy, if this is so sensitive, we can give a daily dose of Cistus canadensis 6. Even they have pain. Yes? Even they have pains. Ну да, цистус канаденсис, я спросила и при мягких, и при твердых опухолях лимфатических узлов. Сказал, что да, оба. И бывает, что там у детей, например, начинается какое-то заболевание, у них на шее вот эти вот лимфатические узелки скакивают, болезненные. Можно давать цистус канаденсис. Цистус канаденсис – это название общее. Ну, в смысле, цистус. Ну, ты напиши канну. Добавь канну. Канадский. Канну. Цистус канадский. А может не канадский. Ну, не знаю, канаденсис, короче. Это, ну, обычно в аптеке понимают, о чем речь.
Окей? Canadese. Cistus canadensis. No. It's cistus only. Cistus canadensis, he just wrote another. It's okay. Да пусть будет, уже начал появиться. Then we have carbo animalis. Следующий препарат карбоанималис. Карбоанималис. What? Thinking about carbo. So here the swelling is red, hard, Это and красная твердая опухоль. pain radiating to surrounding area, И боль иррадиирует в окружающей ткани, burning, распространяется. warm to touch. Да. Жжение, So like we see in belladonna. чувствительное к прикосновению, подобное белладонне. В скобках In less intensity. but less intensity than in belladonna, yes? Но, да, у этого препарата меньше, у карбоанималис меньше интенсивность, чем у белладонны. So wherever it is, it may be in any organs. Also in breasts or any other organs. Это может быть, такая опухоль может быть в любом, на любом органе. Отек. А я опять опухоль сказала, да елки. Такой отек может быть на любом органе. So another most commonly used medicine in joint pains or any long-standing pains is causticum. При суставных болях или любых долгих болях можно использовать каустику. При долгих болях, упорных болях и при суставных болях. Каустику. So in treating Да нет, не тоже, а главное при суставных. cases of arthritis, generally we give causticum 6. Да, если отеки артритные, то мы даем вот этот вот каустикум 6. There is another remedy which is commonly used in cases of gout. При подагре мы используем колхикум. Swelling in single part, single joint with pain. Очень, ну так, отек, покраснение сустава при приступе подагры. Колхикум. Right place causticum, then next colchicum. Слушай, а будет у нас прямо в винограде? Да. Что у меня муж его там? Ой, не знаю. Его что, подагра? Бывает, да, он прям часто. Ого. Комплексные всякие эти. Колхикум. So there is another remedy. Generally we use when there is injury, there is swelling and pain, but the pain is no fear of touch. Such cases А при generally we give и отеках с ушибом, если человек вообще не боится, чтобы к нему belly spot. используем Bellis perennis. About colchicum and gout, we can use it in potencies also, yes? Yes. Causticum we have it is polycrest. We have many. We have much materia medica. We have also the mentals like in arnica. Yeah. И каустикум, и колхикум, естественно, мы можем и не в низких потенциях использовать, а как лечащий препарат.
Белис There is a Мгм. one more remedy when there is a injury. When we plan to give arnica and 6 potency, so if the pain is intense, then we can give a dose potency Ruta G. Ну да, при травмах мы кроме арники можем давать рутагравиолис. А? Как-то не... Белис веренис. Белис. А что нужно? Для чего? Белис веренис мы даем при ушибах и отеках, когда человек не боится прикосновений, в отличие от арники. А руту мы даем тоже при этих, ну, это еще один выбор при отеках от травмы какой-то. So in cases, What is the differentiation in between arnica and ruta? arnica mainly the underlying tissue is inflamed. Yeah. In Ruta generally the bone, there is a inflammation of bone. Both the ligaments tendons, yes. Мгм. Да, дифференциация между арникой и рутой. Арника это обычно ушиб поверхностных тканей, ну, синяк, да. А рута это когда кость или связки, сухожилия вовлечены, тогда больше рута. So in Ruta he Это много, например, и рута лучше, да, работает. Мне надо чаю. А арника тоже работает, но рута лучше работает. Я травмировал локоть, сильно упал на катке, приехал видеть, уже было много шишка, и он дал вот так. Ну вот, потому что там связки были завлечены. Victor is so recollecting the case when you were treating him with ruta graviolus. because in some injuries after we give arnica there is no relief. Only the sensitiveness will be come down, but remaining things will remain. In such cases also Ruta G is very helpful. Also we have symptom. Yes. Can you No, give if only the sensitiveness is gone, but the pain and the swelling and everything is remained after giving arnica, then we can give this Ruta G. After arnica, it covers well the remaining symptoms Mhm. in cases of injuries. Yes, cases of symptom. Are you using in case of injuries? Symptom. Symphytum to join the bones, generally we use it. In what? In to heal the breaking bones. Broken bones together with calcarea phosphorica, yes. And symphytum and symphytum and calcarea phosphorica. Okay. Руту мы можем использовать, если арника не сработала. Арника не сработала. Ушла чувствительность к прикосновению, а все остальное осталось. Далее руту. Вот. А еще если человек сломал ногу там, или руку, ну, сломал кость, при сломанной кости мы можем использовать calcareum. If there is a break in bones in injuries, then we can give this symphytum 6. It is well it enhances the healing of the cracks. It joins the bones. При переломах вообще для быстрого заживления кости симфитум шестерка очень хорошо используется. Симфитум. Then we go for insect and animal bites. Теперь к укусам переходим. Насекомых и симфитум, он же написано. Ой, мальчики,
Смените очки, пожалуйста. Нет, я посмотрел Господи. сначала кофе, Да. Припадок. Особо глаза встают. Видите, теперь и видит, так смотрит. Очки менять Да нужно. не, Ходит. Шутка. Поняли? Поменяйте очки. Окей. Generally, Укусы насекомых и животных. Мгм. generally generally in bites of dogs, cats, monkeys, we generally start giving belladonna. При укусах животных, собак, обезьян и прочих мы начинаем обычно с белладонны. And I remember that arnica is contraindicated. Contraindicated. We do not give arnica. Да, запишите, пожалуйста, что арника противопоказана при укусах животных. Противопоказана. Потому что она может разнести все это. Потому что она разжижает кровь. Then we can support it with ledampal. А потом с белладонны начали, дальше мы можем поддержать ледом пал, ледом палюстры. So in cases of insect bites, when there is redness, swelling of the part with heat, we give this. Если укусило насекомое, у нас покраснение, отек, то может хорошо помочь апис. Апис мелифика. Апис. Пчелиный яд. Then we support it with echinacea. И мы поддерживаем состояние, ну, в смысле, еще и местно используем эхинацию. Эхинация. So in my experience, when I saw in my childhood, because you remember our prayer hall area, all that area is like garden of mango trees. Вы помните, где находится Вишакопатнами наш проект-холл, там, где мы у нас семинары проходили? А раньше там не было никаких зданий, все это было лес из деревьев манго. In my childhood, Вот we used to get forest of mango trees. Позднее еще не было ничего. more cases of snake bites. И у нас было Snake bites. да. So at that time, generally they used to give ledampal. И обычно мы давали ледом пал. Ledampal in 30th potency. 30-й потенции. Why ledampal? Because the tendency to creep upwards. Да. Because generally the snake bite is on extremities. From there it goes upwards. Да. Мгм. Ледом пал, у него модальность это распространение вверх, снизу вверх. Это основная модальность ледом пала. И у нас змеи же обычно кусают конечности, вот, и яд начинает распространяться вверх, и вот ледом пал хорошо срабатывает. Generally it stops spreading of the pain upwards. И ледом пал, он останавливает вот это вот распространение боли вверх. So after administering ledampal, Да? after administering this dose ledampal, mostly in 80% of cases, 1 or 2 doses of ledampal 30 ch was enough. Обычно Reduced, пара доз, в 80% случаев пара доз ледом пала, она полностью убирала вот эти вот последствия укуса. 30 это невысокая потенция, Галя.
Саша, Я не слышала. это не Это высокая 30. потенция. Рексация, да. Просто высокая. Это Rarely, потенциально нормально. М? rarely we have given 200 CH. А позже давали, чтобы впоследствии убрать 200. And externally, again, we use echinacea on that spot. Местно мы используем игнацию, настойку игнации местно. And once there was a case, И однажды был случай, a man was brought to us. He was he was brought to us in a rickshaw. к нам привезли мужчину на рикше. When we see him, he is bleeding everywhere on the body, from all the orifices, even from the pores of on the skin. His Здесь, blood is coming. like in poisoning by rough arsenical, it also looks like this. Like К нам привезли этого беднягу, у него из всех отверстий, из пор кожи даже сочилась кровь, отовсюду. from eyes, nose, Из глаз, из носа, страшная картина. Это при отравлении мышьяком такая картина. and sweating blood. He's sweating blood. И он потел кровью. Вот. So then he was administered with Crotalus. Кроталюс, да. Ему назначили кроталюс коридус. Ну да, у него такая прям есть При модация. сильном отравлении. А? Да, при сильном отравлении. У него укуса змеи не было. А, Да, бывают такие эти змеи. Но у него просто яд уже распространился, и у него вот начала кровь сочиться отовсюду. И, да, помог кроталюс. Instantaneously, within 10 to 15 minutes, all this bleeding was stopped. The 30 yes, you gave. 30 вот 200. да, потому что тяжесть ситуации очень большая. И у него в течение 10 минут все это прекратилось. So then he slept for more than 1 hour in our house. Slowly, yes, with this weakness. Через час он уже ушел домой с небольшой слабостью. Чудесно. Кроталюс — это тоже змея. Сам кроталюс. Кроталюс is the snake only, yes? Yes, snake. Да. Может спасти человека. Умер. He would die without your help. Huh? With master's help, he survived because father is there in house. А? Master what? Because father and my uncle was there in house at that time when he was brought. Because if they are not available, then we may give Ledampal as a routine practice. Then we may lose the case. Отец был дома, и мы дали ему кроталюс, потому что если бы его не было дома, мы могли бы дать ледом пал, и мы бы потеряли человека. Ну, ледом пал, да, поздно принцип вожжения. Знаете, когда у тебя генерализованное кровотечение, это значит, что яд уже распространился везде. Его уже не это. Сразу после укуса. Мы понимаем. Тут нужно смотреть каждый раз на конкретный случай. Если мы видим инфильтрат краснющий, начинать тоже с белодонного исследования. Если вот, ну как бы, этот жар прям идет от этого. Но ледом чудесный препарат. При укусах этих клещей. Да? Вот. При укусах клещей. Вот. Что? Расскажите. Ледом. Летом. So also in scorpion bites, we use the same Ledampal we give and echinacea we apply external. И при укусах скорпионов мы тоже даем ледом пал, и потом даем вакцинацию. Snakes and scorpions, it is very rare. Хорошо. But we But are here in tropical countries, we are giving ledom pal in this this small thing in the forest.
Bites? It is not poisonous. Only the sting is painful. No, it is very poisonous. It is tick, tick, tick. Tick, okay. Because it can give borreliosis, encephalitis, etc., etc. We are So, using and we have also cases with this bee bite. People died. people. It can be very very dangerous. Yes. But it looks like more like herpes. Yes. Last time when myself and Venu came to Russia, in Grishna, we thought if it is in India, in such a place, we would see more snakes. Here there are no snakes. And that evening we saw a snake in the farm. Yeah. Yeah, but in the near their house there is a pine, yeah, and the whole family of snakes is living there from year to year. Just we are thinking here there are no snakes, so it is okay. And then at that, just I finished my sentence, we saw a snake. Just you thought, oh, there is no snake. Ah, no, just even this one, this is snake. But it didn't bite you, yeah? No, by Master's grace, we are safe. Because they are very kind, because they are their pets. It is because Vasudeva has allergy to dogs and cats, they are keeping snakes only. Извините, пожалуйста, на меня опять Кипи напала. Нет, я переведу, что мы говорим. Ну да, у нас в основном клещи, и вот они как раз предупреждают, так как летом у него есть такое, он предупреждает распространение, а также он распространение этого всякого возбудителя боррелиоза, там, энцефалит, тоже спасает прям, реально. Летом всегда нужно в домашней аптечке держать. И Анантасва говорит, ну у вас еще и змеи есть, говорит. Мы когда в Гришино были у Васудевы, я говорит, приехал, и мы разговариваем с Леной. Ой, если бы у нас тут такой лес был, если бы это было в Индии, тут было бы полно змей. Здесь, к счастью, нет змей. И в этот момент мы видим гадюку, а у Васудевы, у Марины, у них там прямо у входа на их участок такая огромная ель, и там из года в год живет змеиная семья. И там много прям, вот они там просто кишмя кишат. Вот, и даже кусали один раз, вот. А я говорю, это нормально, это у них, у Судева аллергия на собак и кошек, поэтому он держит змей, когда подождет. Посмеемся. Вопрос по теме. Ты Да. как раз немножко упомянула. One question. По поводу боррелиоза. Если боррелиоз уже давний, пролечен антибиотиком, Ледом может. можно ли думбал давать? Да, Сколько? это сейчас лучше его спросить. Но я потом расскажу про то, что я. Okay, good question. In fact, our ticks, they are dangerous because they are like they can be contagious. So it can be borreliosis or encephalitis or some other diseases. If there was a bite long time ago, and today there are consequences of this borreliosis. She is asking, can we treat with ledampal also? И пошли пятый. Ledampal, I don't think so because Ledampal, the modality is more important. From the attacked part, if it is spreading upwards, mostly. Если модальность подходит под ледомпалу, вот это вот распространение снизу вверх, тогда мы можем использовать ледомпал. Если пошли темные пятна по телу, по спине, по ногам. А вот если они снизу вверх пошли, то можно. Говорит доктор. Темные пятна. There are dark spots all over the body after this borreliosis. So this is like a slow poisoning. We can see
for if it is associated with fever and so, then we can think of Elianthus. Some medicines, Elianthus. Если при этом еще и высокая температура развилась, тогда но fever. Только пятна, да, мне пятна уже 2 года. А когда укус? Темные пятна, ну, года 2. So the bite was to Elianthus. Элиантус, Элиантус, это если такие пятна с высокой температурой. The bite was 2 years ago, and since then he developed these spots, and that's it, no fever. Then we can think of some slow acting remedies, which are chronic. We can think of sulfur or something which symptomatologically we can see. Мы можем думать о каких-нибудь хронических препаратах, типа сульфура или. I know the cases. Or lachesis, slow poisoning of blood. I know the cases which were treated by. Lachesis. Lachesis. I know the cases which were treated by Lennon Powell without actual symptoms on the basis of this etiology. Disease was from tick bite. Maybe. And today. Maybe because in Ledampal also we have this poisoning of blood. What? Poisoning of blood. Poisoning of blood, yes. Yes. So the venous side of the blood is more affected in Ledampal. So we can see the dark spots on the skin with itching and. Ну да. В общем, или мог быть лахезис, допустим, можно думать о лахезисе, если такие красно-синие пятна, ну темные, но красно-синие. Вот, я сказала, что я знаю случаи, когда излечены вот эти последствия старого укуса, излечены Ленупалом. И Ананту пояснил, что это может быть, потому что лахезис, он тоже предотвращает распространение, ну, в смысле, как бы он действует против яда, то есть распространившегося. Вот. И он больше действует на венозную систему. Вот. И у лахезиса есть эта картина темных пятен, как синих прекратила. Поэтому. Because in chronic cases, we have, in treating chronic cases, we have to know about their origin. Yes. We have to know about its physical generals and mentals. Да. Whatever is stronger, we can give. Base, Хронический случай просто напоминает Ананту. Мы должны знать этиологию, от чего началось, с чего началось, почему, причины. Вот. А также мы должны знать все ментальные и физические общие симптомы. Ну, частные меньше. Алиантус? Это нет. Что-то другое. Лахезис 30-ку давайте. Вообще-то это Ильян. Или Думпал. No. Ильян. No. Илья? Ильян. No. Сейчас мы полечили. Или Думпал 30. Я потом расскажу. So we can continue our study in next class. Мы можем, да, на следующий день, то есть завтра мы продолжим наш курс. Okay. Thank you all. One question from Peter. Вот так хотел сказать. Аутизм. Мы сможем как посмотреть, мы прощали? If we have time, can we consider autistic disturbance? Даже интернет завис. Даже интернет завис. Okay. Can you repeat? Yes.
if we have time after our other tinctures, Peter is asking to consider autism. Autism. Autistic disease. Autism, really, we do not have much these kind of symptoms in physical plane. No. He is more mainly on mental side, no stability or Yeah. manias Yeah. or obsessive actions. Yeah. So Not I about don't know because we can give Brahmi something which can enhance the action of brain, but not really. The main dose only will act. нет, не можем. Так это невозможно. Сложно лечить. Спектр сложный. Очень, Каждый случай очень индивидуально. сложно лечить, и каждый, да, каждый Это же случай. не аутизм, а аутистический спектр. У каждого набор. If the autism patient will have injury, then pains, then we can use temporary. Ну, короче, да, Саша тебе правильно сказала. One question from Linda. Some patients with scabies. Okay. Scabies is coming back. Coming back. Wow. What can we do? I was listening too. Ah. Difficult, really. Yeah. Linda has 4 cases of scabies, which is coming back. She So will- tomorrow we'll discuss about skin and infections. Very good. Okay. Very good. Okay, thank you. Линда сказала, что у нее 4 пациентов с чесоткой. Ну и завтра мы как раз будем брать тему кожи и поговорим о чесотке тоже. Трудно лечится, надо сказать. Thank you. Vasudeva. Васудева, Васудева.